Cuộc tranh luận tuyệt vời về yoga. Meghan và Holly hẹn nhau vào một buổi chiều thứ Sáu để đi ăn kem ở bãi biển. Họ đang đặt ra để thưởng thức một số cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trong khi mọi người đang xem. Họ đang quan sát một vài người cách đó vài thước đang tập yoga cùng nhau. Một số thứ không dành cho tất cả mọi người, Holly thốt lên. Ý anh là gì? Meghan hỏi, tôi chỉ là chưa bao giờ dính vào nó và tin tôi đi. Tôi đã cố gắng, nhưng với mỗi người của họ, tôi đoán, tất cả tôi đều dành cho việc thiền định nhưng việc uốn éo cơ thể khi làm như vậy không phải là tách trà của tôi. Sau một lúc dừng lại, Meghan yêu cầu, Holly, tôi không hiểu tại sao bạn không thử yoga với tôi. Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm việc cùng nhau và điều đó sẽ rất tốt cho tình bạn của chúng tôi. Tôi thực sự không hiểu làm thế nào bạn hoặc bất kỳ ai có thể không thích yoga. Nó rất tốt cho tinh thần và thể chất của bạn. Chúng ta lại tiếp tục với việc này. Meghan, tôi mệt mỏi vì bạn không tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm của chúng tôi về việc này. Tôi phát ngán và mệt mỏi vì bạn nghiêng về một việc gì đó bạn muốn làm mặc dù tôi rõ ràng không hứng thú với việc đó. Tôi đã nói rõ với bạn nhiều lần rằng tôi không thích nó và tôi không cần phải thích nó. Tôi không thể tin được rằng bạn đang gây sức ép buộc tôi phải làm điều gì đó mà ngoài hai chúng ta, chỉ có bạn mới quan tâm. Tôi không cần phải làm điều gì đó chỉ vì bạn muốn tôi thích. Không có gì sai khi tôi không thích yoga và tôi ghét cảm giác phải biện minh cho việc không hứng thú với nó. Tại sao bạn không thể tận hưởng nó cho riêng mình và bỏ mặc tôi? Nhưng, Holly, rất nhiều người đã được hưởng lợi từ yoga và tôi rất thích nó và tôi chỉ muốn bạn cũng thích nó. Meghan, tôi đã nói rất rõ với bạn rằng tôi đã thử nó nhiều lần trước cả khi tôi gặp bạn và tôi chỉ không quan tâm đến điều đó. Hãy để tôi yên về chuyện đó, Meghan. Thấy chưa, Holly, nếu bạn chỉ tập yoga, bạn sẽ bớt buồn hơn ngay bây giờ. Bạn chỉ cần thư giãn một chút. Bạn biết không, không, Meghan, tôi sẽ ớn lạnh khi bạn ngừng vượt qua ranh giới của tôi. Tôi đang yêu cầu bạn một lần nữa làm ơn dừng lại. Lúc đó, Meghan bỏ đi và Holly đi về phía xe của cô. Holly bắt đầu cảm thấy bực bội khi đi chơi với Meghan ngoài giờ làm việc nơi họ gặp nhau. Họ làm việc tại Big Vai, một cửa hàng quần áo thời thượng trong thị trấn của họ. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè sau khi đánh nhau rất ăn ý. Meghan là công ty liên kết chứng khoán và Holly đã làm công việc bán hàng ở đó được 6 tháng và đang vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất bán hàng hàng đầu. Nếu giữ vững phong độ, cô ấy sẽ sớm được thăng chức trưởng cộng tác viên bán hàng và có chìa khóa mở cửa hàng. Cuộc tranh cãi trên bãi biển diễn ra căng thẳng chủ yếu vì Holly cảm thấy mệt mỏi với việc Meghan tự đề cao sở thích mà cô yêu thích. Đây không phải là cuộc thảo luận đầu tiên của họ về vấn đề này, đó là lý do tại sao nó trở nên khá sôi nổi. Holly bắt đầu cảm thấy như thể cô ấy đang bị áp lực và Meghan có thể quá dựa dẫm vào sự thoải mái của cô ấy. Holly giờ đang hối hận vì đã trở thành bạn nhanh chóng với Meghan và cảm thấy căng thẳng vì nhu cầu của cô ấy. Bây giờ Holly nhận ra rằng ban đầu cô có cảm giác không tốt về Meghan nhưng không thực sự hiểu điều đó. Vì vậy cô đã gạt đi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cô ấy cảm thấy rằng điều tốt nhất nên làm là để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng của chúng và chỉ tập trung vào doanh số bán hàng của mình để cô ấy có thể làm việc theo cách của mình. Một ngày đã trôi qua kể từ cuộc cãi vã của họ. Meghan đã được lên lịch nhưng Holly có một ngày nghỉ theo kế hoạch. Khi Holly trở lại làm việc vào ngày hôm sau, Meghan đã ở đó, cô ấy đang nói chuyện với một trong những đồng nghiệp của họ, Cheyenne, người cũng là bạn chung của họ ngoài công việc. Cheyenne nhìn thấy Holly bước vào mỉm cười và vẫy tay với cô. Meghan quay lại nhìn Holly nhưng lại đảo mắt và đi về phòng kho. Holly cảm thấy kỳ lạ về điều đó và đi về hướng giống như văn phòng và khu vực đặt đồng hồ ở cùng một khu. Holly đồng hồ và cất đồ đạc vào tủ. Julia, quản lý cửa hàng, bước vào và chào đón cô ấy và chuẩn bị cho cô ấy sẵn sàng cho triển vọng và mục tiêu trong ngày. Sau đó, khi đang làm việc trên sàn bán hàng, Meghan tiếp cận Holly và yêu cầu cô ấy treo một vài tấm áo tắm mà cô ấy vừa hấp và chuẩn bị cho sàn bán hàng. Không có gì lạ khi Meghan chuyển hàng để bổ sung nhưng hôm nay, Meghan tỏ ra rất ngắn gọn và độc đoán đối với Holly. Holly tò mò về nó nhưng nghĩ có lẽ cô ấy đã đọc quá nhiều vào nó và treo những món đồ mà Meghan yêu cầu. Một vài khách hàng bước vào cửa hàng và Holly chào đón họ. Cuối cùng, cô ấy đã dành nhiều thời gian cho họ, hỗ trợ những nhu cầu về tủ quần áo của họ và cuối cùng cô ấy đã bán được hàng lớn. Cả đội đã dành cho cô ấy những cú đấm cao trong khi Meghan khoanh tay đứng lại và thờ ơ nói. Làm tốt lắm trước khi cô ấy bỏ đi. Holly không thể gạt phản ứng đó ra khỏi vai và quyết định tiếp cận Meghan sau khi ca làm việc kết thúc. Vài giờ sau, cô ấy và Meghan đều đi về đêm và Holly quay lại và hỏi cô ấy, này, bạn vẫn còn khó chịu với tôi về ngày hôm trước. The Great Yoga Debate. Meghan and Holly got together one Friday afternoon to grab some ice cream at the beach. They were laying out enjoying some light conversation while people watching.
They were observing a couple a few yards away doing yoga together. Some things just aren't for everyone, Holly blurts out. What do you mean? Asks Megan. I just never got into it, and believe me, I have tried. But to each their own, I guess. I'm all for meditating, but contorting my body while doing so is just not my cup of tea. After a brief pause, Megan demands, Holly, I don't understand why you won't try yoga with me. I think it will be so much fun to do together, and it will be great for our friendship. I really don't understand how you, or anyone, can dislike yoga. It's so good for your mind and body. Here we go again with this. Megan, I am tired of you not respecting our difference in opinion on this. I am so sick and tired of you leaning towards something you want to do even though I am clearly not interested in it. I have made it clear to you over and over again that I don't like it, and I don't have to like it. I can't believe how you're pressuring me to do something that, out of the two of us, only you are interested in. I don't have to do something just because you want me to like it. There is nothing wrong with me not liking yoga, and I hate feeling like I have to justify not being interested in it. Why can't you just enjoy it for yourself and leave me out of it? But, Holly, so many people have benefited from yoga and I enjoy it so much, and I just want you to enjoy it too. Megan, I have made it very clear to you that I have tried it many times, before I even met you, and I just don't care for it. Please leave me alone about it, Megan. See, Holly, if you would just take yoga you would be less upset right now. You just need to chill out a bit, you know. No, Megan, I will chill out when you stop crossing my boundary. I am asking you again to please stop. At that point, Megan walked away and Holly walked to her car. Holly started to feel resentment toward hanging out with Megan outside of work. Where they met. They work at Beach Vibes, a trendy clothing store in their town. They soon became fast friends after hitting it off really well. Megan is the stock associate and Holly has worked as a sales associate there for 6 months now and is gaining ground as one of the top sales producers. If she keeps it up, she will soon be promoted to lead sales associate and have a key to the store. The argument on the beach was intense mostly because Holly was tired of Megan being pushy about her favorite hobby. This wasn't their first discussion on the issue, which is why it got pretty heated. Holly was starting to feel as though she was being pressured and that Megan might be too interreliant for her comfort. Holly was now regretting becoming fast friends with Megan and was feeling stressed out by her need. Holly now realizes she had a bad feeling about Megan at first but didn't really understand it, so she dismissed it. At this point, however, she felt that the best thing to do was to let things take their course and just stay focused on her sales so she can work her way up the ladder. A day had gone by since their squabble. Megan was scheduled but Holly had a planned day off. When Holly returned to work the next day, Megan was there. She was talking to one of their coworkers, Cheyenne, who was also their mutual friend outside of work. Cheyenne saw Holly walk in and smiled and waved at her. Megan turned and looked at Holly but rolled her eyes and strolled back to the stock room. Holly felt weird about that and headed toward the same direction as the office and clock-in area were in the same zone. Holly clocks in and sets her things down in her locker. Julia, the store manager, walks in and greets her and gets her ready for the day's outlooks and goals. Later, while working on the sales floor, Megan approaches Holly and asks her to hang a few bathing suit cover-ups that she just steamed and prepped for the sales floor. It is not uncommon for Megan to pass off merchandise for replenishment, but today, Megan was very brief and domineering toward Holly. Holly was curious about it but thought maybe she was reading too much into it and hung the items where Megan asked her to. A few customers walk into the store and Holly greets them. She ends up spending a good deal of time with them, assisting with their wardrobe needs, and ends up making a big sale. The whole team gave her high fives while Megan stood back with her arms crossed and indifferently said, "Good job," before she walked away. Holly couldn't brush that reaction off her shoulders and decides to approach Megan after the shift is over. Hours later, she and Megan are both leaving for the night and Holly turns and asks her,
Hey, are you still upset with me about the other day? Ho.